Hello everyone, you are watching IDX Goa's news bulletin with me, Dipali Raikar. To begin with, let's take a look at the headlines. (83.51) students clear SSC exams. Girls outperform boys as usual. Government did not file any complaint against Dev Sodankar, Dr. Pramod Sawant. Debris of Rupee residency stands unclear. Pre-monsoon work awaited attention of authorities. And Francis D'Souza appealed people not to give emotional touch for Dabolim airport issue. And now the news in detail. The Goa board declared that 83.51% of its SSC students passed today. A total of 18,103 students have appeared, while number of girls appearing was less than boys for this exam that were held from March 1st to 15 in 24 centers. The girls outperformed boys as usual too this year. 84.10% girls cleared compared to 82.93% boys. However, this year result was around 2% less than last year. Examinations started from 1st March 2014 and the main papers ended on 15th March of 2014. The exams were held at 24 centers all over the state. This year we had total 18,103 students answering the exam under whole, and under exempted it was 1,854. So we have the pleasure to announce that a total of 15,119 students have cleared the exams under whole and exempted 460. The number of girls appearing was less compared to boys, but number of girls passing is more compared to boys, the whole. This gives a pass percentage of 83.51. This percentage is 2% down over last year's. 2% down, just little bit less over last year's. Again, the girls have outperformed the boys. Now the board has developed the system of honoring the schools which achieve over 95% pass percentage. This year there are 64 such schools. Government has come out with a scheme. 4 or 5 subjects are being introduced in the 9th standard. 9. Yeah, so they will take it in 9th, then they will come to 10th. We want to integrate it with like. It will be more. Yeah, now that spread will be more. A lot of schools are going to take them. Sangli MLA Pramod Sawant informed that the complaint against Dev Sodankar is filed by an individual and not by the government. A complaint against Dev Sodankar was filed with the cybercrime cell by Atul Paikani during the Lok Sabha elections. He mentioned, opposition is afraid of Dev Sodankar's arrest as there might have hands in gloves with him. Sanjay Manoli reports from Panjim for RDX Goa. मुंबईचो नागरीक बाब देव चोडणकर हाका खंय तरी अरेस्ट करपाच्या ह्या विशयाचेर विरोधकांनी जो सरकाराचेर टिकेचो भिडमार चलयला म्हणजे म्हणणे त्या संदर्भात एक एक्सप्लेनेशन दिवपा खातीर मुळात ही कंप्लेन जी आशिल्ली ही टोटली प्रायवेट कंप्लेन आशिल्ली. कोणी तरी अतुल पै काणे हाणें ताजेर तेन्नाच कंप्लेन रजिस्टर्ड केल्ली ज्या वेळार ताणें समथींग इलेक्शनाच्या फेजींतल्यान एक अरावंड 20 मार्चच्या दरम्यान कितें तरी 20 ते 23 मार्चच्या दरम्यान फेसबुकाचेर जो आपले कमेंट्स केल्ले त्या संदर्भात प्रायवेटली ती कंप्लेन लॉन्च केल्ली. आनी खरें म्हटल्यार जेन्ना तो
तेजो ब्लॉक आशिल्लो म्हणजे टोटली हांव त्या ब्लॉकांतल्यान पुराय वचूंक ना बट मागीर इन्फॉर्मेशन्स घेतल्या उपरांत ताजें म्हणणें फक्त म्हणजे मोदीचेर टिकाच नाशिल्ली तर जर मोदी निवडून आयलो केंद्रांत जाल्यार सावथ गोवांतल्यान कंप्लिटली क्रिश्चन कम्युनिटीज वायप आवट जातली अशा पद्दतीचे कम्युनल लोकां मदीं खंय तरी मोठ्या प्रमाणात हिंदू क्रिश्चन हांच्या मदीं आनी मुस्लीम हाच्या मदीं मोठी झगडी लावपाची फक्त काँग्रेसीचो प्रचार केलो म्हणून वायट नाशिल्लें बट त्या पद्दतीन खंय तरी झगडी लावपाची ताजो प्रयत्न आशिल्लो मागीर वेगवेगळ्या पद्दतीचे कम्युनल्स झगडी लावपाचो त्यांनी प्रयत्न केल्लो ताका सगळ्यांक जे आसा हो भंय पडला आनी ताका लागून हेंच्यांनी ताका अरेस्ट करच्या पयलीं जे आसा ते मोठे हे करपाक सरकाराचेर टिकात्मक करपाचें सुरू केल्लें आसा पद्दतीच्यो वेगवेगळे फावटी जेन्ना पुलिसां कडेन कंप्लेन्स येता किंवा कंप्लेन्स लॉन्च जाता हेजे इन्क्वायरी म्हणून पुलीस ज्या पद्दतीन तांकां कंप्लेन्स फायल करपाक जाय म्हणजे FIR आसत किंवा बाकी आसत फक्त ते क्रिमिनल केसीस कितें आसत जाल्यार त्या पद्दतीन ट्रीट करता सो दॅट पुलीस इज डुईंग देअर ओन इन्वेस्टिगेशन्स आनी हातूंत सरकाराचो खंय हस्तक्षेप ना आनी हितूर बाकी कसलोच हस्तक्षेप ना ज्या पद्दतीन जाय त्या पद्दतीन मुळात ते पुलिसाक खबर आसा कारण तो मुखय आसतालो ताचे आतां ब्लॉक खंयच्यान पोस्ट जाल्लो कितें जाल्लो ती इन्क्वायरी तो ताका अरेस्ट केल्या उपरांतूच कळटलें आनी त्या खातीरच बाकीचे जे आसा हांगा थोडे लोक आसा हे थोडे भियाल्ले आसा कारण त्याची जेन्ना इन्क्वायरी येतली की ब्लॉक खंयच्यान पोस्ट जाला कितें जाला काय त्याच्या नावार कोणी हेंच्यांनीच पोस्ट केला काय कितें हो एक प्रश्नचिन्ह आसा. In a fatal accident at Sakli, a 35-year-old mechanic had to lose his life. According to the source, Shankar Hanumant, a native of Karnataka and a mechanic by profession, died on the spot after he was knocked down by a sumo. Police have taken the driver of sumo, Anant Narahari Gaonkar, into custody for rash and negligent driving. Reacting on this unfortunate incident, MLA of Sanklim Dr. Pramod Sawant appealed to the roadside workers to be extra careful about the moving vehicles while working. Sanjay Manali reports for RDX Goa. आयल्लो तेणे डायरेक्टली त्या भुरग्याचेर धडक दिली आनी त्या भुरग्याची इतकी धडक जबरदस्त आशिल्ली की तेजी हेड जो डायरेक्ट सकयल पडून इवन दो तेजो दोळो सुद्दां भायर येयलो तेजी स्पॉट डेथ जाली. अशा पद्दतीचे एकदम वायट हेजें नांव आशिल्लें शंकर फ्रॉम वसंतनगर रावतालो तो मुळात इज फ्रॉम कर्नाटकचो गॅरेज मेकॅनिकल लेबर आशिल्लो ताजें पोस्टमॉर्टम करून ताजी बॉडी जी आसा ती व्हरपाची आसा बट त्या जाग्यार प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय म्हणून त्या भागांतले ट्राफीक डायवर्जन करपाचे आजूच हांवें इन्स्ट्रक्शन्स दिला की हेवी ट्राफीक डायवर्जन्स हे सोल्ला मार्गे येता ते इफ पॉसिबल जाल्यार दोनूय PIंक कन्सल्ट करून PI वाळपय आनी PI बिचोले तांकां कन्सल्ट करून मोर्ले कॉलनी भागांतल्यान ते ट्राफीक फोंडा डायवर्ट करप हो प्रयत्न चल्ला. त्याच बरोबर लोकांची डिमांड थंयसर स्पीड ब्रेकर घालप ही डिमांड आसा कारण जाता जाल्यार थंयसर जाता तितके बेगीन स्पीड ब्रेकर घालपाचें हेजोय आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी थोडेशें म्हजें आव्हान आसा सांखळीतल्या सगळ्या लोकांक जे गॅरेज किंवा बाकीचे धंदे आपल्या रस्त्यार हाडटात ऑलमोस्ट रस्त्यार येवन धंदो करतात ह्या लोकांनी थोडेशें कॉपरेशन्स करचे की अशा पद्दतीचे रस्त्यार खंयचो वेवसाय करचो न्हू जेणे करून अशे इन्सिडंट्स हे घडटा. Let's take a short commercial break. Stay tuned. Baywatch Resort. Discover Goa and more with the people who know Goa. Senapati Beach Road, Kolwa, Salsett, Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637164777, 09822137923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना
भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आणि रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येऊ नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Welcome back. The debris of rupee residency is still not clear, which as a result there is a fear of rainwater seeping into Mamlatdar's building. Also, the pre-monsoon work at Kankona have not been completed. Water can be seen accumulated along the roadside. बिल्डिंग कॉलेप्स जालें तेन्ना ही येवपा वाट नासली तेन्ना आमगे इतल्यान मिशनरी घान तेमी मिशनरी घान आनी तेमी ह्याडी मिशनरी घान हे गेले तेमगे डिझास्टर मॅनेजमेंटान सांगले तुमी आमी रोखडे काडटले म्हण. आजून मागीर पावस पडून गेलो आनी आतां रक्ताची माज ती ह्याडीन त्याने पोवपा लागले आहा आनी व्हड हे जालो मामलेदार ऑफिसाक इफेक्ट जातलो, आजूबाजू सगळ्या घरा इफेक्ट जातलो. हे केला ब्लॉक केला, व्हड कंप्लीट ब्लॉक केल्ले आहा आनी व्हड ब्लॉक करून जाल्यार त्या टायमार त्यो बॉडी काडूंक मेळनासल्यो, मिशनरी भितर रावंक मेळनासले. नाल्यार गव्हर्मेंट कितले लाख रुपये खर्च करून बांदलो तो आतां इफेक्ट काय जावपा ना. कित्याक घरा उदक लोकां भरतले, मामलेदार बुडटले, त्या नॅशनल हायवे ब्लॉक जातलो. कित्याक इतले उदकाचे फ्लोटींग वयल्यान करपा म्हणटा ते उदक येयले ते सबंद वचपाचे ते अप टू दर्या वचपाचे. उदका इफेक्ट जावन लोकांक हे जातले आनी रक्तान माखली माती आशी त्या खातीर गव्हर्मेंटान जाय बेगीन पयलीं काडची. आनी पयर ज्या कमिशनरान सुद्दां सांगला तो म्हणटा हेची फोटो मारना हाडी आनी कंप्लेन कर आनी आपणाक पावय म्हण. जाय पयर सांगला जाय म्हणटा फोटो मारान आपल्या कडेन हाडी कंप्लेन आपल्याक कलेक्टराक द्या. मागीर ते कर आमी दिसभर ते फाटल्यान वच पडले जालें ना. एक तेमकां गव्हर्मेंटाक यंत्रणांक खबर आसतना आमी मागीर कोण म्हणटा हांवें कंप्लेनर म्हणटले. हे कितें जाता ते कोण पळयना. गव्हर्मेंटान लक्ष घालचें. जाय कमिशनर तो म्हणटा आपण 8 दिसांनी इन्स्पेक्शन करता म्हाका काल पयर सांगलें ताणें. Deputy Chief Minister Francis D'Souza appealed people not to give emotional touch for Dabolim Airport issue. He further informed that he has requested Navy to undertake work at Dabolim Airport after 15 January. Mandar Naik reports from Margao for RDX Goa. नेव्ही तर वापरीत एअरपोर्ट आमच्यो 20-25 मुंबई फ्लायटी आहा, 5 दिल्ली आहा, बाकीच्या सगळ्या प्रदेशांनी फ्लायटी वयता. ह्यो फ्लायटी केन्ना जातल्यो ते बरें इंटरनॅशनल चार्टर आहात. पूण हांव आयकता म्हाका सीएमान रिक्वेस्ट नेवीक केला की फुडले जानेवारी 15 नंतर तुमचें काम स्टार्ट करा म्हणून. आफ्टर द नेक्स्ट टुरिस्ट सीजन. I have always said don't make Daboli or Mopai an emotional issue. It is a development issue. And no development can be an emotional issue. For what reason we should make it an emotional issue? Tourism in the state is expanding. More and more charters are coming in. More flights from different cities in India are coming in. Air Asia is bringing their flights to Goa. So they want to make Goa their hub. So where are the facilities there? You have only one runway. We have to have a parallel runway. If one runway stops, we have to have a second runway. Anga to 5 flight are looking na so flight class hata. Why make it an emotional issue? Why development should be an emotional issue? That's my question. These are all disputed issues. I really have no answers to this question because previous government took a stand to denotify. And when you denotify and somebody starts construction on that, again to notify it's a problem because the status of the land is changed. Of course, government has the right to acquire anything and everything. Parking is a huge problem at Daboli. Huge problem. It's not a simple problem. You see how people suffer, how far they have to walk now. Those who fly will understand.
The facilities are not to the international. Leaders of AAP, Congress and NGOs staged protest outside the police headquarters at Panjim on the purview of arrest of Dev Sodankar on the ground of cybercrime. 31-year-old shipbuilder Dev Sodankar has posted anti-Modi status on Facebook. Sanjay Manali reports from Panjim for RDX Goa. Many secular and liberal politicians have been continuously saying that there is a possibility of intolerance creeping in Goa's socio-political atmosphere. This case of the police going overboard to want custodial interrogation of a person who has apologized for his action of writing something against Narendra Modi, police wanting custodial interrogation of him, is a sign of intolerance. Even Mahatma Gandhi has said that intolerance is one form of violence. We also believe in this, that this is wrong. This is giving a bad image to the state of Goa. आज पडे हा एक्शन पडे घेवपाक सोदतात ऑन देव इट इज रॉंग. डेमोक्रेसी म्हणटी इट इज एट स्टेक. आज डेमोक्रेसीचेर एटॅक जावपा हा आनी एटॅक जावपा हा म्हूण हें आमी प्रोटेस्ट केला. डेमोक्रेसी टेल्स अस, कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस that it is our right, fundamental right to voice our opinion, whether it is for or against. And democracy tells us as a citizen to accept criticism, not to file defamation cases, not to file cases on people who voice their opinion. It's a matter of principle that Dev has even apologized for for having a post put. What has been made on the Facebook that Mr. Modi should not repeat 2002 Godhra in the country, and what is wrong in that? I am repeating it. It is a frank advice to him from any citizen and a voter, and more so a political party. Nothing wrong in that. A case has been filed during the election. After election, you are trying to prosecute them. That is not proper. That will not be taken lightly in setting down. And we don't consider any Hitlers either in Delhi or in Goa. We will fight it. We were criticized for doing similar things during emergency. There is no emergency now. अच्छे दिन आ गए अशें दिसता. आज फेसबुकार सुद्धा एक सामान्य मनशाक आपल्याक जे म्हणूंक जाय ते म्हणपाचो हक्क उरूंक ना. आज आमी मेळ्ळ्या ते देव चोडणकर म्हणून एक फेसबुकार ताणें एक पोस्ट घाल्लो. ताणें तें कितें घाल्लें तें ताजे कडेन आमी एग्री करिना, पूण ताणें तें घालपाक आनी तें म्हणपाक ताजो हक्क आसा. ताज्या सपोर्टान आमी आज हांगा आयिल्ले आसा. हें जें ताणें केलें आनी म्हळें ताज्या खातीर तो जेलीन वचूंक जाय, ताजी फ्रिडम आमी जप्त करून घेवंक जाय. हो इशू सामको इम्पॉर्टंट आसा. आयज जे सोडणकराचेर जी केस घातल्या, अश्यो कितल्योश्योच केसी, कितलेशेच कमेंट्स भाजप कार्यकर्त्यांनी केल्ले आसा. आनी ही जी आयज एक केस आहा, एक सुरवात आहा BJP मोदी गव्हर्मेंटाची. हे फ्रिडम ऑफ स्पीच बंदी घालपाक, फ्रिडम मनशाक दिवपाक, आनी जे ओपन कार्यकर्ते काम करता तांकां खंय तरी डिप्रेशनान हाडून सप्रेशनान दवरपाचे प्रयत्न आहा. ना जाल्यार म्हाका दिसता आमी जेन्ना आतां परत कावंटर कंप्लेन करता तेन्ना अशेंच ते एक्शन घेतले काय ना. अब की बार सालाजान, अब की बार सालाजान, अब की बार सालाजान, अब की बार सालाजान. अब की बार सालाजान, 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 अब की. Let's take a short commercial break. Stay tuned. चांदण्यात फिरताना धुंद चांदण्या रात्री, रोमांच रोम अंगात्री, लाघवी तुझे स्मित, छेडती नवे गीत. चंद्रगीत, चंद्रगीत, चंद्रगीत. या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले मन दंगले. जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेम रंगी रंगले. उमलली नवी एक प्रीत. चंद्रगीत, चंद्रगीत, चंद्रगीत.
आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल टीव्ही, शॉवरची सोय, मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर पदवरी गोवा येथे हॉटेल चंद्रगीत. Goa is a paradise, and in this peaceful and lovely location, you have one more heaven, and it's Amonkar's Boutique Hotel in the world-famous picturesque location Miramar. May it be stay, business, family, parties, or leisure. Amonkar's is equipped with the best for your comfort. Amonkar's Boutique Hotel, rooms, restaurant, and lounge. Welcome back. Ponda Vikas Samiti does not have any right to comment on Goa Pradesh Congress Party President John Fernandez, said Congress spokesperson Urfan Mullah. It could be recalled that the Ponda Vikas Party have made a comment on replacement of GPCC President. Urfan Mullah have condemned the statement of Ponda Vikas Committee. Sanjay Manali reports from Panjim for RDX Goa. Ponda Vikas Samiti so statement जो आसा वो निश्चित करता आणि या समितीक हांव विचारूंक सोदता की हो जो स्टेटमेंट जो तुमी दिला ह्या स्टेटमेंटाच्या फाटल्यान आमचो नॉर्थ गोवाचो कॅन्डिडेट जो आसा हेजो आत आहा काय कितें तेणी स्पश्ट करचें. दुसरें हेमी जो स्टेटमेंट दिला तो नॉर्थ गोवाचो कॅन्डिडेट जो बसयल्लो तेका तेमी विचारून हो स्टेटमेंट दिला काय कितें तोय तेमी क्लियर करचो. आणि दुसरें म्हणल्यार फोंडा विकास समितीन हेच्या पयलीं कावन्सिलराक आपले कॅन्डिडेट घातलेले हांकां फोंडाचे लोकांनी ही समितीक नाकारले भायर मारलेले कडेन आसा आनी तांचो एकूय कॅन्डिडेट त्या टायमार जिखून येवना. आनी हेमी फोंडाक लागून कितें विकास केला हे तेमी लोकां मदें हाडून दाखोवपाची गरज आसा. सेकंडली काँग्रेस पक्षाचे बद्दल उलोवपाचो अधिकार ही कसलीच समितीक ना. आमचो जो डिसिजन आसता एक तर पार्टी किंवा जो हायकमांड घेता. फोंडा विकास समितीन खंय ना खंय तरी हाजो जबाबदारी हरिल्ल्याची जबाबदारी काँग्रेस पक्षाचेर आनी प्रधानमंत्रीन सुद्दां कांय करूना म्हणून हांचेर टिका केल्ली आसा. आमी हाजो पूर्णपणे निशेध करता. फोंडा विकास समिती doesn't have any political stand and they should refrain from making any such baseless statements against the party and its party organization. That is what we have said. They should clarify, let them clarify it in open, whether it was done at the behest of their patron or on their own, because we are free to go ahead with the disciplinary committee which has been set up yesterday only. They are also free to take action. See, we don't regret as such, but we will not tolerate indiscipline and going against the party and going to on media against the party. This has to somewhere end has to come to this. If they clarify that this press was taken at the behest of their patron, that would be initiated. On Prime Minister's front, he'll be soon sent a show cause notice. The party president is going to soon issue a show cause notice on comment made on the Prime Minister, because it was the Prime Minister who was the head of the government for last 10 years and he doesn't have a right to comment on a person like Manmohan Singh. He's a gentleman, and with regards to this, party is issuing him a show cause notice soon. Ponda Vikas something clear करपाक जाय. ही प्रेस कॉन्फरन्स आनी आपले स्वताचे तकली यूज करून घेतल्या काय ते आनी कोणाचे तोंडातल्यान उलयतात. कारण इतके जणांनी टीका केला पार्टीचेर, they are free to tell that also. Then we are free to take the decision. Disciplinary committee will take the decision. No, he had said that media कडेन कामा पावले ना, ओगी रावले आमी, publicity केली ना, अशी टीका केल्ली. See, when you are in the party, you can't go against the party. Either you leave the party and go and speak. Kurturim MLA Alex Reginald alleged that the assurance of good governance is given by Chief Minister Manohar Parrikar is a drama. Assurance of zero tolerance against corruption was just to fool people of Goa, he added. Mandar Naik reports from Margaon for RDX Goa. Good governance BJPचे is just a myth. म्हणजे एक जोक झाला. आता ऑपोजिशन लीडर असताना मनोहर पर्रीकर आमी म्हणतो हे पयलीं उलयल्यात आणि टॉपिक कित्याक येयली कित्याक काल पेपराचेर येयला खंय तरी सीएमान स्टेटमेंट केला की तें जें लँड आहा इन क्वेश्चन स्कॅम तो म्हणटालो ऑपोजिशन लीडर आसतना तें इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस म्हण आतां न्ही स्कॅम ना कंटिन्युअस प्रोसेस. ती लँड आहा ती 36,000 स्क्वेअर मिटर्स ती आतां जमीन काडली आनी हें केली जमीन काडली प्रायवेट बिल्डराक दिली. प्रायवेट बिल्डराक दिली म्हणून अबॉब मारतालो असेंब्लींत आनी सर्वे नंबर 81 ऑफ दबोलीं ती. आतां ही
दिली आमगे गव्हर्मेंटान काँग्रेस टायमार दिल म्हूण ती बॉब मारतालो आनी आतां कंटिन्यू सेक्शन 6 पासून तेणी स्टॉप करूना हो पर्रीकर म्हणटालो की आपण जालें जाल्यार सॉल्व चेंज करतलो आपण गुड गव्हर्नन्स दितालो कांय गव्हर्नन्स ना बट हे पर्रीकर मनोहर पर्रीकरा गेलें हो गुड गव्हर्नन्स आनी झिरो गव्हर्नन्स म्हणटा एक जोक जालो आतां 8-1 जी जमीन आहा ऑफ दाबोली विलेज ते लँडाचेर आज तशें कंटिन्यू केलें आतां कंटिन्यू केलें तें केलें वयल्यान आनी एक जेट पार्ट आहा ती ओपन स्पेस दीत म्हूण ती पार्किंग लँड दीत म्हूण इवन हायकोर्टाक अंडरटेकींग दिलां आजून देखून ती लँड दिली ना हें आमी कित्याक म्हणटात खास करून कित्याक म्हणटात कित्याक तेगे रिलेशनशीप आहा आमगेले आमदारा कडेन बाब मोविन गुदिना कडेन आतां हें जें स्कॅम आहा तें हे पाटी इलेक्शनाक पासून पुर्ती कळ्ळें की कंटिन्यू जालें म्हण सी माय डिमांड इज that we have always cleared it. We want it reserved for parking, especially when the Navy also says that it is a danger for the Navy because somebody could sabotage, somebody could view the whole runway and view the whole Navy from there. The construction did yopa zaina 8-1. And see, we have always said one thing as far as my knowledge goes. We have said that government of Goa should ask the central government to give land for the double airport. We have never said the Navy was shift. When there is zero tolerance to corruption, so-called zero tolerance to corruption with this present government, and there is transparent governance. Now, like, where is the question of governance? Where is the question of removing the governor? Governor म्हणतो काडपाक गरज ना गव्हर्नन्स आपणागे सारकें आहा सगळे आपण सारकें करता जाल्यार गव्हर्नर डजंट मॅटर न्ही इट्स जस्ट अ रुटीन. Margao BJP Mandal alleged that the Margao MLA Digambar Kamat did not do any development work during his tenure as a chief minister. They further informed that the swearing ceremony of Narendra Modi as a Prime Minister of India will be screened live on the giant screen at Margao. Mandar Naik reports from Margao. संपादन जाल्ले कंप्लीट भारतीय लोकसभेच्या आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या मार्फत माननीय मोदीजी जो प्रायम मिनिस्टर जावपाचो 26 तारखेक समोर दीस आनी तें यश जें आसा तें कंप्लीट भारतीय आमचे जे लोक आसा जाणी सगळे एकठांय जावन संपूर्ण बहुमत दिल्लें आसा भारतीय जनता पार्टीक तशेंच NDA आनी तें सरकार जे 26 तारखेक आमचे माननीय आदरणीय मोदीजी जे सरकार आमचे प्रायम मिनिस्टरशिपार वोट घेतले ताचो कार्यक्रम आमी लोहिया मैदानाचेर मोठी स्क्रीन घालून सगळे मडगांवकारां लोकांक पळोवपाक दिवपाचो अरेंजमेंट केल्लो आसा कारण 6 वरांचो टायम जो आसा तेन्ना जी मडगांव फातोर्डा सालसेत एरिया जी भितर कार्यालय आसा ती सुट्टात तांकां खासा करून ही पळोवपाची वेवस्था जातली तशेंच मडगांवचे आमचे संपूर्ण कार्यकर्त्यांक आमी उलो मारिल्लो आसा की तांणी हांगा येवन बसून पळोवचें ताचो संपूर्ण अरेंजमेंट आमी थंय कवर करून केल्लो आसा त्या प्रमाणे हो समर्थीत जातलो म्हाका संपूर्ण खात्री आसा माननीय मुख्यमंत्रीन आमकां एश्युरन्स दिल्लें आसा की इलेक्शन जायना फुडें आपूण 6 म्हयने भितर मडगांवाचें सगळें डेव्हलपमेंट वर घेतलो आमी तांकां पूर्ण सहकार करतले आमकां सगळे लोकांचें सहकार जाय आनी जो डेव्हलपमेंट हांगा रस्त्याचें काम पयलीं घेवपाचें आसा फूल हॉटमिक्स रस्ते तशेंच जी कामां पयलीं आडावन उडयलेली ती मुखार व्हरपाची आसा ती करपाचो प्रयत्न मडगांवच्यान जातलो आनी तें करता आसतना आमच्या सगळ्यांचे सहकार लागतले. Before we wind up, here is a recap of the headlines. 83.51 students clear SSC exams. Girls outperform boys as usual. Government did not file any complaint against Dev Sodankar, Dr. Pramod Sawant. Debris of Rupee residency stands unclear. Pre-monsoon work awaited attention of authorities. And
Francis D'Souza appealed people not to give emotional touch for Dabolim airport issue. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. You can also follow us on Facebook and Twitter. Goodbye.